Ezihamba phambili indaba namuhla kwethulwe sezobuchwepheshe sabakhubazekile ekashukela ikhuthaza ukubuyisela emphakathini kukhalwa ngabaqola abantu imali emsinga. Lezi ndaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Iphini likaNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kuleli uHenrietta Bohopane Zulu uthi lukhulu ushintsho libonakala kubantwana abakhubazekile abasebenzisa izikhungo ezinobuxhakaxhaka bezobuchwepheshe besimanje ukubalekelela bathole imfundo. Bohopane Zulu uthi lokhu kunika ithuba abantwana kuba baphinde basiqeqeshele amakhono abo ikakhulukazi abaphila nokukhubazeka. uZulu usho nje ngesikhathi ehambele indawo yaseNewcastle ukuyokwethula ngokusemthethweni isikhungo sezobuchwepheshe esikoleni ivumani Isabelo Special School. Njengoba iNingizimu Afrika igubha ulwezi njengenyanga kazwelonke yokuqwashisa ngokukhubazeka, usekela ngqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uHenrietta Bohopane Zulu ngokubambisana nenhlangano iMTN Foundation bethule isikhungo sezobuchwepheshe besimanje esikoleni sezingane eziphila ngokukhubazeka evumani Isabelo emadadeni eNewcastle. uBohopane Zulu uthi inhloso yalokhu ukuthi labo abaphila ngokukhubazeka bangasali ngaphandle kwezobuchwepheshe. Siphana ngalama lab responsive ukukhubazeka kwabantwana abanabo, whether ingane ayiboni, whether ingane ayikhulumi, so si-adapta i-lab ukuthi izokwazi ukuncedisa ingane ukuthi ingane ikhona ukufunda, also no-teacher bakhona ukufundisa ingane noma zinokukhubazeka or si-disabled ngendlela thize. Zibalelwa 17 izikhungo zalolu hlobo kulesi sifundazwe kanti zivulelekile ukusetshenziswa ngamalunga omphakathi. Ufundiswa Mabuza ongomunye wabafundi uthi bayakujabulela lokhu njengoba bekunzima ukufunda phambilini. Besingakhona ukufunda kahle sonke. Okusijabulisayo ukuthi nje basilethele ama-computer sikwazi ukufunda kuwo. Ngibile kakhulu ama-computer amasha, vele besifisa abe khona amasha, sijabule kakhulu kabi. Size ukuthi sifunde yonke into esifuna sayidinga sayithola khona la. Indawo yasesizweni ibisematheni kulezi zinsuku njengoba kuhlasele impi yamaqembu entsha. Usishanhloko lesisikole uFred Banda uthi lokhu kungaba isisombululo okunqanda intsha ukuzibandakanya udlameni lwamaqembu oludla lubi kule ndawo. Usiza kakhulu lama-computer ngoba yonke into manje uma sisebenzisa i-technology in communication kwenza umsebenzi ube lula, wenza umsebenzi wokufundisa ube lula. Nomphakathi uzongena la usizakala, umphakathi osihlala kuwo lapha osizwe na uzothola ukusizakala ukuthi ke bakwazi ukwasebenzisa lama-computer. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uAndisa Kyolo ngiseThekwini. Umphathi wenkampani ekhiqizwa ushukele iLovo kuleli uRodney Rocken uthi kusemqoka ukuthi izikampani zibuyisele kwimiphakathi ezizinze kuyo njengoba lokhu kwenza omkhulu umehluko ezimpilweni zamalunga omphakathi. uRocken ubekhuluma kanje ngesikhathi inkampani ngokuhlanganyela neUnilever kanye nenhlangano engenzi inzuzo iDomino Foundation inikezela ngamaphasela okudla ngaphandle kwedolobha lakwaDukuza. Inkampani ekhiqiza ushwela kuleli iLovo inikele ngamaphasela okudla kumphakathi waseClintile ngaphansi kwesifunda iLembe. iLovo ihlinzeka imindeni ngo-500 amaphasela okudla kuleyo mndeni ingathathi intweni. Today's initiative, which is us supporting our local communities with a relief package, is part of a wider initiative, part of a wider program, which is our Thriving Communities. That's Ilovo's purpose. And it's just one small way in which the Ilovo business and the Glendale Distilling Company could support its community during what has been a very difficult time during the COVID lockdown. Uthi lolu hlelo uhlinzeka amaphasela okudla lusunele ukusiza labo balahlelwe imisebenzi ngalesikhathi sokhuvethe. There's been a real great uptake in employees joining the team to hand out these relief packages. And I think it's important for our team, our employees, to understand the communities in which we work and to understand how we can continue to work with those communities to help the community thrive and in our way make a positive contribution to those communities and be a force for good. Amalungu omphakathi waseClintile athi ncinci kamdoni. I'm really appreciative to Ilovo Sugar for the actual help that they've given to our community, and I really appreciate that everyone's taken the time in coming here and actually giving us this aid. Especially at this lockdown time as well, things have been really difficult for our community, so we really actually appreciate the fact that they've been here is because during the lockdown not many people has actually been helping this community because we're a really small community, and when people come here they usually miss our community. Esinabeni 1KZNTV kubika unabeswa kaDlamini eGlendale.
Imeya kamasipala uMsinga maphakathi nelikaMthani ubuyiswa Ngcobo uthi bakhathazekile ngokwanda kwesigameko zokuqolwa kwamalungu omphakathi ikakhulukazi intsha kusetshenziswa igama lalo masipala ithenjiswa imisebenzi. Ekhuluma nezwe lezindaba ufuze unxusa abantu ukuba baqaphele bangabe izisulu zalokhu futhi baqonde ukuthi ukuqashelwa umsebenzi kulo masipala akukhokhisi ngisho indibilishi le. Njengoba iNingizimu Afrika ikhala isililo ngokuntula kwamathuba emisebenzi, inswelaboya sezitholeke ithuba lokuwaka inkece labo ke abadinga umsebenzi. Umboni Ntombenhle Sokhela waseMsinga ube yisulu salokhu njengoba ethi wathola ucingo lowesilisa owabeke umthembisa umsebenzi wokuhlanza ngaphansi komasipala uMsinga. Lona wesilisa kulentokazi ocingweni wazazisa njengomqondisi kulomkhandlu kalomasipala waseMsinga. Wabeke esemtshela ukuthi ke umsebenzi ungowakhe inqobo nje uma yakwazi ukuthi ke amphathele intshontsho. Wathi ungena ngopotsho ngizokhokha imali engango 4,000 rand. Bese kuthi ngingayi kwi-interview. Umsebenzi olula ke loyo obvious ngizowuthola ngoba uyena vele ophethe lo msebenzi. Okay, emva kwalokho kwasethi ke ngase ngambuza mina bhuti manje ngoba imali le othi angiphathe ngizoyishinela ngingabani ngoba phela ngikuboni. Wathi ayikhuleka uzala ngakamasipala egatini ungangifoneli. Imini ezolokho ekufonela ngcono ungangenzela i-call back. Okay, ngithe mangilanga segatini ngamfonela ngamenzela i-call back wangifonela. Wathi ucela ukuthi ngifake isipakho seyaphuthuma yena kune meeting yo director khona no director bese district. Umasipala uMsinga utkhathazekile ngokwanda kwalezi igameko kule ndawo lapho ke abantu beqolwa ngegama lalo masipala. Umeya lomasipala ubuyiswa Ngcobo uthi ke lokhu kuthunaza igama lomasipala njengoba ke awukho umsebenzi odayiswayo kulo masipala. Ayikho into ethi umasipala udayisa imisebenzi. Uma kukhona umsebenzi okhona kwamasipala, umasipala ukhipha kumaphephandaba kube isikhangiso noma kwiwebsite yomkhandlu. Ngokunjalo futhi nakwi-notice board kamasipala ayayaphume lapho amathuba emisebenzi. Uma umuntu efakile isicelo sakhe kuye kube sekuhlungwa abizelwe kuma-interviews. Umapolo waqhuba uthi uma lo mkhuba wenziwa ngaphakathi kuwona lo mkhandlu labo ke abenza lokho bayekhotha imbenge umile ubeke senxusa abantu kuba ke bakwazi ukuthi ke babikele amaphoyisa noma ke bashayele ezinombolweni nasebeyikhiphile ukubika lo mkhuba. Uma ekhona ngaphakathi emkhandlwini owenza lobu bugebengu uyaqonda ukuthi thina njengomkhandlu waseMsinga sibuswa siphethwe iqembu le-IFP, iqembu elaziqhelelanisa kuqala lisungulwa nobugebengu. Ngizothi noma ngawubani noma osebenza ngaphakathi akazi ukuthi uphambene nomyalelo wokubuswa kwalomkhandlu wakithi eMsinga weqembu le-Inkatha Freedom Party. Noma ngabe ubani ongasitholela lobunhlobo obugebengu siyacela ukuthi asithinte emkhandlwini. Sinenombolo ke yasemkhandlwini okuyiyona esicela ukuthi niyisebenzise. Indaba yenziwa 1KZNTV kubika umndeni uVambuzi eMashobanene eMsinga. Owayengumdlali weqembu lesizwe iBafana Bafana neOrlando Pirates uDehang Terminator Mabalane uthi kuncane kakhulu okwenziwa amaqembu ebhola okugqugquzela imfundo nokungathembele ebholeni kuphela kubadlali kakhulukazi kusukela besesigabeni ezincane. uMabalane usho kanje enkulumeni ekhethekile neziko lesindaba ngesikhathi kuqhubeka umcimbi okwethulwa kosemthethweni kobudlelwano obusha phakathi kweCulling Black Label kanye nesikhungo iCollege SA yokuhloswe ngabo ukugqugquzela besilisa ukuba bakhuthalele imfundo. I-Culling Black Label ibambisene nesikhungo iCollege SA bethula umkhankaso obizwa ngeCulling Black Label Class of its Own okuhloswe ngawo ukugqugquzela abesilisa ukuba basebenzise amakhono abo njengamadoda ukuthuthukisa imiphakathi yabo ikakhulukazi ukufundisa abafana abasakhula ubuqotho nokuba bakhuthalele imfundo. U-Ann Rust ongumqondisi kwaCulling uthi ke inhloso enkulu yalo mkhankaso ukugqugquzela abesilisa abancane nabadala ukuba baphothule umatikuletsheni. Uthi ke bazophinde bafundiswe ngokuthi kusho ukuthini ukuba indoda eqotho. Culling Black Label exists to reward and to recognize the champion within. So if you want to go and find that champion, if you want to be the best version of yourself that you can be, then sometimes you have to shoot your shots, right? You have to go and get that 60 because that's what you have to do now.
But if you don't take your eye off the long-term game, and you heard today from the likes of Sipho Hotsticks Mabuse, Siboneso Daka, that even when they were successful, there was still a question like, am I good enough? How good can I be? How can I improve myself? How can I push myself further? How can I be even more of a champion? And then education becomes a big part of that. We're also playing with going to things like other skilled labours, things like fitting, turning, boiler making, like those kinds of skills are other ways of finding the champion within. Bangamashumi amathathu nanhlanu abesilisa oqalwe ngabo lomkhankaso nokuzolandelwa izimpilo zabo kulolu hambo. Inkakha yomculo uSipho Hotsticks Mabuse ongomunye wamanxusa alomkhankaso uthi ke akayisoli ngesinqumo asithatha sokuphindela esikoleni esekhulile futhi esephumelele emculweni. Uthi ke wayehlose ukugqugquzela nabanye ngokubaluleka kwemfundo. For me to decide to go back to school was that I realized that I needed to empower myself first, and through education I was in a better position to interact or engage on many subjects that a lot of people find difficult to interact with. And normally I would be watching some of my colleagues on television, and I get inspired by what I see and what I hear from a lot of people. And I also wanted to be an example to my own children, to say, I will go back to school because you have to find yourself competition in me. And most of them found that competition, and they were inspired and motivated by the fact that Papa uile skolo. Lo mkhankaso ugabenga bebengabadlali bebhola kuleli okungophumuzo Manenze, Katlego Mashego, uSiboniso Gaxa kanye noDehang Mabalane njengoba bekwaziwa ukuthi iningi labadlali bebhola kalesiphothulanga isikole. uMabalane uthi kuningi okungenziwa ngamaqembu ebhola ukugwema lokhu. It's not enough. I think they don't emphasize enough on it. They don't push it enough because it's more about profits. It's more about sport is a commodity, it's a business. So for me, I think it's the whole making profit a priority more than encouraging kids to go to school. So it becomes a challenge. I think these are the questions we must ask our football leaders, our people that lead us in society. Eindabeni ze-1KZNTV ubikuntom khona Mvubu ngiseGoli. Mbukela sibheke engosini ezomnotho. Irandi lu 15 rand 62 cent maliqhathaniswa nedola semelika libu 20 rand 57 cent maliqhathaniswa nopondo waseBritain libu 18 rand 47 cent maliqhathaniswa neeuro. Kanti igolide nalibiza $1,879 86 cent i-ounce kuthi oil ungahluziwe ubu $43 32 cent umphongolo. Mbukela kasibheke engosini ezemidlalo. Wonke amehla zobethenjo enkundleni Moses Mabhida eThekwini namuhla njengoba ngokubumbana kwehora lesishagalolunye ebusuku uma iqembu lesizwe Bafana lizotholana phezulu neSouth Tome Principle kumdlalo wokuqala wokuhlungela iAFCON. Lamaqembu azophinda adlale kumsombuluko ngehora lesithathu ntambama enkundleni Nelson Mandela eBhayi. Yombili imidlalo ingeyokuhlungela umqhudelwano wamazwe asezonikazi lase-Afrika ozoba seCameroon ngonyaka ozayo. Mbukele kasibheke isimo sezulu sakusasa. Impangalo lizoshisa likhipha umkhovetsheni amazinga okushisa u19 kuya ku33 degrees eThekwini, u21 kuya ku28 degrees eMgungundlovu Ndongasbovu, 17 kuya ku35, oLundi nakweNongoma u18 kuya ku35. Exhopha eMantente kuba u14 kuya ku33, eVryheid u14 kuya ku3 degrees. Mbukeli singakho sikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.